Un cargo del governo exigió destruir pruebas, ocasión controlado. Desaparecido. El secretario de Hacienda del Gobierno hasta la aplicación del artículo 155, Josep Lluís Salvado, uno de los cerebros del proceso independentista y mano derecha Oriol Junqueras, intentó destruir pruebas hasta el último instante para dificultar las investigaciones de la Guardia Civil contra las estructuras de Estado y el referéndum del 1. Los pinchazos telefónicos revelan que Salvado dio órdenes explícitas a sus secretarias para que se deshicieran de documentación comprometedora cuando las agencias estaban registrando dependencias de la Secretaria de Hacienda de la Generalitat en la operación Anubis, a primera del pasado 20 de septiembre. La primera llamada significativa se produjo a las 7:58 horas. Salvado estaba en su casa, pero una secretaria le avisó de que acababa de presentarse en el organismo la Guardia Civil. Tenemos a la Guardia Civil en la puerta. Me acaba de avisar el vigilante de que en dos furgonetas. Te lo digo para que lo sepas. La llamada desató el nerviosismo en Salvado. Instantes de telefonio al entonces Secretario General de Economía y Hacienda, Josep María Jové, otro hombre fuerte de Junqueras y también investigado en la operación Anubis, para anunciar que la Guardia Civil había acudido a su oficina. Pero Jové tenía otra noticia que dar, los agentes también estaban en la sede de la propia Cancillería, en el número 19 de las Ramblas. Salvado decidió entonces llamar una de sus secretarias, que respondía al nombre de Ali, para dar órdenes muy concretas sobre lo que debía hacer con la documentación que estaba en sus dependencias y que, por el contexto de la conversación, podía comprometer seriamente ante la Guardia Civil. Salvado, encima de la mesa de reuniones and Salvado, toda la pila de papeles que and Salvado, hay formas de and Ali, he puesto unos cuantos debajo de una caja de aguas. Salvado, sal fuera al patio y lanzalos fuera al patio. La secretaria interrumpió a su jefe para advertir de que, justo en ese momento, tenía los guardias civiles delante y estaban dentro de su despacho. Inverted question mark en mi despacho? Preguntó sorprendido Salvado. Sí. Acaban de preguntar por tu despacho. Inverted question mark ¿qué hacemos? Inverted question mark pedimos la orden de registro? Sí. Tando, respondió Salvado, intentando ganar tiempo para dificultar los registros. A las 8:06, apenas 8 minutos después de la primera llamada de advertencia, Salvado volvió a hablar con Ali. Esta advirtió de que las agencias habían presentado el despacho, pero la tranquilizó asegurando que había tenido tiempo de cumplir su orden. La mesa de reuniones la habíamos dejado vacía antes. La secretaria también aprovechó esa llamada para dar nueva información sobre lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el interior de la Secretaría de Hacienda y a considerar que tuviera cuidado si pensaba pasarse por la oficina. Ali, que te tenía que decir. Te han desconectado el ordenador. Se pensan que aquel el bueno. Ali, sin ordenador. Inverted question mark veil. Ali,
ahora están mirando con un informatico si tenemos cosas en la red local. Y han pedido que venga la directora de servicios por quieren que le rinda cuentas como responsable del edificio. Acaban de preguntar por tu despacho. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos la orden de registro? Sí. Y tanto, respondió Salvador a su secretaria. Salvador le dio a su secretaria una última orden relacionada con el material que estaba en la mesa de reuniones. Esos mismos documentos que en un primer momento pidió que lanzara por el patio. Salvador, occasions controlado and desaparecido. Son, sí, and inverted question mark veil. Ali, eso está bajo una caja de guasa ahora mismo. Inverted question mark le pido a Raquel que se lo lleve a algún sitio? Prudencia. Estas conversaciones, al igual que los otros altos cargos de la Generalitat implicados en la creación de las estructuras de Estado y la celebración del referéndum del 1, ya están incorporadas a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona desde el pasado febrero.